Dear students, today we are going to see 5th Standard Maths Term 3 Unit 6 Fractions. We have learned about fractions before. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி fraction பற்றி பார்த்துருக்கோம். What is fraction? Fraction is a part of a whole or collection. ஒரு collectionோட part தான் fraction. In this lesson, we are going to compare fractions. In this lesson, we are going to learn about compare fractions. Find a number corresponding to a part of a collection in the form of fractions. See the situation. Radhika bought a chocolate bar which is divided into 8 pieces. Radhika ஒரு chocolate bar வாங்கினாங்க. அது 8 பீஸாக டிவைட் பண்ணியிருக்கு. She wants to share it with his brother தருண். ஸோ அவங்களுக்கு அவங்க பிரதர் தருண் கூட அது ஷேர் பண்ணணும். He gave him 2 parts out of 8 parts. ஸோ இதில் டோட்டலாக 8 parts இருக்குது. அதில் 2 parts she have to give his brother. 2 parts கொடுத்தாங்க. But he didn't to have that. He needed one more. He needed more. ஸோ brother சொன்னாங்க எனக்கு இது இனியும் வேணும், அதிகமாக வேணும்னு சொன்னாங்க. Then she gave him 3 out of 8 parts. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, மறுபடியும் 1 more கொடுத்தாங்க, 3 out of 8 bar. Which was also refused by him. So she finally decided to give him 4 out of 8 parts. So அந்த பிரதர் அதுவும் கூட வேண்டாம், எனக்கு இன்னும் அதிகமாக வேணும்னு சொன்னதுனால அவங்க ராதிகா என்ன பண்ணாங்க, 1 more சாக்லேட் கொடுத்தாங்க. ஸோ 8 partsல 4 parts அவங்க பிரதருக்கு கொடுத்தாங்க. Again he was not willing to take, he wants more. ஸோ அவங்க அது இன்னும் அதிகமாக வேணும், அது மட்டும் பத்தாதுன்னு சொன்னாங்க. But she explained to him that she had given him equal share only. 4 plus 4 is equal to 8. ஈக்குவல் ஷேர் தான் கொடுத்தாங்க. See 4 1 2 3 4 அவங்களோட பிரதருக்கு, 1 2 3 4 அவங்க ராதிகாக்கு. ஸோ அது ஈக்குவல் ஷேர் தான் கொடுத்தாங்க. Consider the above situation. How will you express 2 out of 8 parts mathematically? 2 by 8, isn't it? 2 out of 8 parts. How to express it as a fraction? 2 out of 8 parts. 2 by 8. How will you express 3 out of 8 parts? So that is 3 out of 8 parts. 3 by 8. Here 2 by 8 and 3 by 8 are fractions. பாருங்க, fraction is a part of a whole or collection. fraction அது ஒரு whole thingோட ஒரு collectionோட ஒரு part தான் fraction. See this example 6.1. Given below is a collection of 7 stars. Here there are 7 stars. How will you represent the shaded and unshaded stars given above as fraction? See total stars. Total stars is 7. 1 2 3 4 5 6 7. Shaded stars. How many stars shaded in that 7 stars? See shaded stars is 1 2 3 4 5. Unshaded stars. Shade பண்ணாத stars 1 2. See fraction of the shaded stars. Fraction of the shaded stars is total number of stars is 7. Shaded stars 1 2 3 4 5. 5 by 7. 5 stars shade பண்ணியிருக்காங்க, total 7 stars இல்லை. Fraction of the unshaded stars. Unshaded starsக்கு fraction ரைட் பண்ணுறதுன்னா இங்கே unshade பண்ணுறது 2 மட்டும்தான். Total stars 7. 2 by 7. So fraction of the shaded stars is 5 by 7. Fraction of the unshaded stars is 2 by 7. Next, try this. Represent the crossed out part as a fraction. Here there are 5 squares. Out of 5 square, 2 square are crossed. இங்கே 5 ஸ்கொயர் இருக்குது. அந்த 5 ஸ்கொயரில் 2 ஸ்கொயர் வந்து க்ரோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த க்ரோஸ் பண்ண ஸ்கொயருக்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ரைட் பண்ணணும். ஸோ எவ்வளோ ஸ்கொயர் க்ரோஸ் பண்ணியிருக்காங்க? 2. Total number of square 1 2 3 4 5. So 2 out of 5. 2 by 5.
Next, represent the figures that are outside the circle as a fraction. இந்த சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கிற இந்த ஷேப்ஸுக்கு ஃப்ராக்ஷன் ரைட் பண்ணணும். ஸோ சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எவ்வளோ, சர்க்கிளுக்கு வெளியே இருக்கிற ஷேப்ஸ் எவ்வளோ, 1 2 2 ஷேப்ஸ். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஷேப் இஸ் 1 2 3 4 5 6 7. 2 out of 7, 2 by 7. Next, to identify the terms like numerator and denominator. ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் ஏது நியூமரேட்டர் ஏது டினோமினேட்டர்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். கன்சிடர் த சேம் சிச்சுவேஷன் இன் 2 by 8. The number above the line represents the numerator, that is 2, and the number below the line represents the denominator, that is 8. The small line that is in between the top number and bottom number is the division bar. ஸோ இந்த 2 by 8 எடுத்துக்கோங்க. மிடில் ஒரு லைன் இருக்குது, அந்த லைனை நாம் டிவிஷன் பார்னு சொல்லுவோம். இந்த டிவிஷன் பாருக்கு மேலே இருக்கிற நம்பரை நியூமரேட்டர்னும் இந்த டிவிஷன் பாருக்கு கீழே இருக்கிற நம்பரை டினோமினேட்டர்னும் சொல்லுவாங்க. The number above the division bar is called the numerator and the number below the division bar is called the denominator. ஸோ இப்போது இந்த டிவிஷன் பாருக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் 2. ஸோ 2 is the numerator. டிவிஷன் பாருக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் 8. ஸோ 8 is the denominator. இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு 2 is the numerator, 8 is the denominator. மிடில் இருக்கிறது டிவிஷன் பார். In 3 by 7, dash is the numerator and dash is the denominator. See this division bar. The number above the division bar is called numerator. That is 3 is the numerator. The number below the division bar is called denominator. So 7 is the denominator. So 3 division barக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் 3 numerator, கீழே இருக்கிற நம்பர் 7 denominator. See next fraction பாருங்க, 6 by 10. So the number above the division bar is called numerator. That is 6 is the numerator. Below the division bar is called denominator. 10 is the denominator. இந்த division barக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் numerator 6 and கீழே இருக்கிற நம்பர் denominator, that is 10. Next, to compare different simple fractions. So நம்ம simple fractions compare பண்ண போகிறோம். Consider the same situation in the first sharing. See, நாம் சாக்லேட் ஷேர் பண்ண எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம்ல, அதே சேம் சிச்சுவேஷன் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ராதிகா 2 ஷேர் அவுட் ஆஃப் 8 சாக்லேட்ஸ்லேருந்து 2 ஷேர் தருணுக்கு கொடுத்தாங்க. 2 by 8. ராதிகாவோட ஷேர் 6 by 8. So, who gets more pieces of chocolate? So Radhika have got more pieces of chocolate. Radhika will get more pieces of chocolate. How do you know that? See, out of 8 chocolate, first அவங்க பிரதருக்கு 2 chocolates ஆஃபர் பண்ணாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற 6 chocolates ராதிகாது. ஸோ 2 chocolates தருணுக்கு, 6 chocolates ராதிகாக்கு. ஸோ யாருக்கு அதிகமாக சாக்லேட்ஸ் கிடச்சிருக்கு? ராதிகாவுக்கு தான் சாக்லேட் கிடச்சிருக்கு. பை கம்பேரிங் த நியூமரேட்டர், denominator is equal in both the fractions. See, ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸ்லேயும் டினோமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ நாம் இங்கே நியூமரேட்டர் மட்டும்தான் கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ நியூமரேட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது தருணுக்கு 2 சாக்லேட்ஸு, ராதிகாக்கு 6 சாக்லேட்ஸு. ஸோ 6 is bigger number. ஸோ செக் த நியூமரேட்டர். ஸோ நியூமரேட்டர் செக் பண்ணும்போது 6 is bigger than 2. Therefore, அந்த ஃப்ராக்ஷனில் கம்பேர் பண்ணும்போது 6 by 8 is bigger than 2 by 8. See this example 6.2. Represent the following figures in fractions. Compare them and say which is greater. See, 1 2 3 4 5. Total 5 columnsல 3 columns shade பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரோட ஃப்ராக்ஷன் வந்து 3 by 5. செகண்ட் பிக்சர் பாருங்கள், டோட்டல் 5 கோலத்தில் 2 கோலம் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிக்சரோட ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 2 by 5. See, all as the denominators in both the fractions are equal. ஸோ ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனோடைய டினோமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது, 5 5. ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம்? நியூமரேட்டர் செக் பண்ணலாம். ஸோ நியூமரேட்டர் செக் பண்ணும்போது இங்கே 3 இருக்குது, இங்கே 2 இருக்குது. 3 is bigger than 2.
ஸோ ஃப்ராக்ஷனில் அது கம்பேர் பண்ணும்போது 3/5 இஸ் பிக்கர் தேன் 2/5. See this example 6.3. Write the following figures in fractions and say which is smaller. ஸோ அதே மாதிரி இந்த பிக்சர்ஸை நம்ம ஃப்ராக்ஷன்ஸில் ரைட் பண்ணி ஏது ரொம்ப ஸ்மாலர்னு நாம் சொல்லலாம். ஃப்ராக்ஷன் ரெப்ரசன்டட் இன் ஃபிகர் 1. இந்த ஃபிகர் 1ஓட இந்த பிக்சரோட ஃப்ராக்ஷன் வந்து டோட்டல் 4 காலம்ஸ் இருக்குது. அதில் 3 காலம்ஸ் வந்து கலர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பிக்சரோட ஃப்ராக்ஷன் டோட்டல் 4 காலம்ஸில் 1 காலம் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே 3/4, இங்கே 1/4. டினோமினேட்டர் சேமாக இருக்குது. ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம், நியூமரேட்டர் செக் பண்ணலாம். நியூமரேட்டர் செக் பண்ணும்போது 3 இங்கே இருக்குது, 1 இங்கே இருக்குது. விச் இஸ் ஸ்மாலர்? 1 இஸ் ஸ்மாலர். ஸோ யூ கேன் யூஸ் தி சிம்பிள். ஸோ 1 இஸ் ஸ்மாலர். இந்த சிம்பிளோட ஓப்பன் சைடு வந்து பிக்கர் நம்பருக்கு ஆப்போசிட்டாக வர மாதிரி இருக்கணும். க்ளோஸ்டு வந்துட்டு ஸ்மாலர் நம்பருக்கு வர மாதிரி இருக்கணும். So therefore 1/4 is smaller than 3/4. See this exercise 6.1. Write the fraction shown by the shaded parts. இங்கே கொடுத்துருக்கிற பிக்சர்ஸோட ஷேடட் பார்ட்ஸுக்கு நாம் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரைட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் எவ்வளோ ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க? 1 2 3 4 5 ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இஸ் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ஸோ அதோட கலர்டு ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கு கலர் பண்ண ஷேட் பண்ண பார்ட்டுக்கு ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரைட் பண்ணும்போது 5/12. ஸோ இங்கே பாருங்கள், 1 2 3 4 5 6 டோட்டல் 6 பார்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் 2 பார்ட்ஸு ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க, 2 out of 6. ஸோ தட் இஸ் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 2/6. இங்கே 1 2 3 4 5 6 7 8 9 டோட்டல் 9 காலம்ஸ் இருக்குது. அவுட் ஆஃப் 9 3 காலம்ஸ் ஆர் ஷேடட். ஸோ தட் இஸ் 3/9. Next question பாருங்க. Write the fractions for the following and find the numerator and the denominator. First one, Sheila got 12 marks out of 20 marks in science. Sheila got 12 marks out of 20. So the answer is fraction is 12/20. ஷீலாக்கு 12 மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கு. 20 மார்க்ஸ் டெஸ்ட்டில் 12 மார்க்ஸ் கிடச்சிருக்கு. ஸோ த ஃப்ராக்ஷன் இஸ் 12/20. 6 fruits are rotten out of 40 fruits in a basket. 40 fruits இருக்கிற பாஸ்கெட்டில் 6 fruits வந்து rotten ஆயிடுச்சு. ஸோ 6/40. The fraction is 6/40. In a colony of 50 houses, 17 houses are not occupied. Colonyல total number of houses 50. So 17 houses are not occupied. So the fraction is 17/50. Next, find out which is greater for the following fractions. இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸில் which is greater, ஏது பிக்கர்னு நாம் ரைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், 5/12 7/12. ஸோ டினோமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டர் மட்டும் நாம் கம்பேர் பண்ணும்போது 5 விட 7 இஸ் பிக்கர். ஸோ பிக்கர் சிம்பிள், இந்த கிரேட்டர் சிம்பிள் ரைட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு 22 divided by 48 and 17 divided by 48. டினோமினேட்டர் சேமாக இருக்குது. ஸோ நியூமரேட்டர் செக் பண்ணும்போது 22 is bigger than 17. நெக்ஸ்ட் 11/56 27/56. நியூமரேட்டர் டினோமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நியூமரேட்டர் செக் பண்ணும்போது 11 is smaller than 27. 27 is bigger than 11. Which is smaller in the following fractions? இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃப்ராக்ஷனில் ஏது ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷன் நாம் ரைட் பண்ணணும். 10/42 21/42. 42 denominator are the same. ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது 10 10 21. நியூமரேட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது 10 is smaller than 21. ஸோ ஸ்மாலர் சிம்பிள். இந்த ஓப்பனாக இருக்கிற சைடு பிக்கர் நம்பருக்கும் க்ளோஸ்டான சைடு ஸ்மாலர் நம்பருக்கும் வர மாதிரி இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், 31/37 and 15/37. ஸோ பாருங்கள், டினோமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது.
numerator 31 15. So 31 15 compare பண்ணும்போது 15 the smaller, 31 is greater. Next பாருங்க types of fractions. Represent the following figure in fraction. இந்த picture பாருங்க. Picture வந்து 8 columns divide பண்ணிருக்காங்க. 1 2 3 4 5 6 7 8. அந்த 8 columnsல 3 columns வந்து shade பண்ணிருக்காங்க. So fraction is 3 by 8. In this 3 is the numerator or which is smaller than denominator. That is 3 is lesser than 8. 3 is the numerator. So division bar க்கு மேல இருக்கிற number numerator. So 3 is the numerator which is smaller than the denominator. Denominator வந்து 8. 8 விட smaller number இருக்கு 3. So that is 3 is lesser than 8. This type of fraction is called as proper fraction. See, denominator number விட குறைவான smaller number தான் numeratorல இருக்குன்னா அந்த மாதிரி fractionsஐ நாம proper fractions ன்னு சொல்லுவோம். See, proper fraction. In a fraction, if the numerator is smaller than the denominator, then it is called as proper fraction. ஒரு fractionல numerator number denominator விட smaller இருந்துச்சுன்னா அந்த fractionஐ proper fraction சொல்லுவோம். For example, 3 by 5. So denominator இங்க 5. 5 விட smaller number 3 is the numerator. So that is a proper fraction. See, next 4 by 15. So 15 is the denominator. 15 விட smaller number தான் 4. So that type of fraction is called proper fraction. See, next example 9 by 21. Denominator is 21. Numerator is 9. So denominator விட numerator smaller number. So that is a proper fraction. Next, improper fraction. In a fraction, if the numerator is greater than the denominator, then it is called as an improper fraction. Numerator denominator விட bigger number இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி fractions improper fraction சொல்லுவாங்க. For example, 9 by 5. Denominator 5, numerator 9. So denominator விட numerator bigger number. So that is a improper fraction. Next, 11 by 3. So 3 denominator, smaller number. 11 no numerator, it's a biggest number. So that is a improper fraction. Next, 21 by 17. 21 is a bigger number than 17. 17 is the denominator, 21 is the numerator. So that is a improper fraction. Next, mixed fraction. Kavita had 5 dosas. She wanted to share the dosas among herself and her 3 friends equally. கவிதா கிட்ட 5 தோசாஸ் இருக்கு. அவங்க 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும். ஸோ இன்க்ளூடிங் கவிதா அந்த 5 தோசை வந்து 4 மெம்பர்ஸுக்கு ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணணும். ஈச் ஒன் கோட் 1 தோசை. ஸோ கவிதாவோட 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேவ் கோட் 1 தோசை. ஸோ ஷி டிட் நோ ஹவு டு டிவைட் த ரிமைனிங் தோசை 1 ஈக்குவலி. ஸோ 5 தோசை இருக்குது. ஸோ 4 தோசை 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கவிதா அண்ட் 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த 1 தோசை எப்படி டிவைட் பண்ணணும்னு கவிதாவுக்கு தெரியல. ஸோ ஷி ரிக்வஸ்டட் ஹர் டீச்சர் டு ஹெல்ப். த டீச்சர் ஆஸ்க்டு ஹர் டு டிவைட் த ரிமைனிங் 1 தோசை இன்டு 4 parts so that each one would get 1 out of 4 parts. Teacher explained to her how much did each one of them get out of 5 dosas. That is, each one have got 1 and 1 by 4 dosas. See, Kavita and her 3 friends equally divided 1 dosai. Remaining 1 dosai they divided into 4 equal parts. So in the 1 part கவிதாக்கு, இந்த 1 part அவளோட 3 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. So each one have got 1 dosai and 1 by 4. 1 by 4. Also, she told her that these type of fractions are called mixed fractions. A fraction which contains a whole number and a proper fraction is called a mixed fraction. 1 by 4 is a mixed fraction. ஒரு whole numberும் ஒரு proper fraction இருந்துச்சுன்னா that is called a mixed fraction. In the above situation, 1 is the whole number and 1 by 4 is the proper fraction. 1 dosai, 1 by 4 dosai. So 1 is whole number and 1 by 4 is a proper fraction. This type of fraction is called mixed fraction. Next, equivalent fractions.
In one chapati is divided between two people, then each one will get half chapati. See, ஒரு சப்பாத்தி ரெண்டா டிவைட் பண்ணால் ஒரு பர்சனுக்கும் half of chapati கிடைக்கும். The fraction half is written as 1/2. ஸோ இந்த சப்பாத்தி ரெண்டா டிவைட் பண்ணால் ஓரோ ஃப்ரெண்ட் ஒன்றுக்கு ஒரு half சப்பாத்தி, ஃப்ரெண்டு டூக்கு ஒரு half சப்பாத்தி கிடைக்கும். Fraction is 1/2. Here 1 is the numerator and 2 is the denominator. 1 is the numerator, 2 is the denominator. The same chapati is divided into 4 equal parts. 4 equal parts are divided பண்ணா 2 parts were given to each person. So ஒரு 2 பேர் தான் இருக்காங்க. சப்பாத்தி 4 டிவைட் பண்ணி 2 பேர் ஷேர் பண்ணிட்டீங்கன்னா 2 பேருக்கும் இந்த 2 குவார்ட்டர் பீஸும் இந்த 2 கீழே இருக்கிற 2 குவார்ட்டர் பீஸும் அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. Fraction is 2/4. Each one will get 2 pieces out of 4 pieces. Here 2 is the numerator and 4 is the denominator. It means the value of two fractions is the same. இந்த ஃப்ராக்ஷனோட வேல்யூ வந்து ரெண்டுமே சேமாக இருக்குது. Such fractions of equal value are called equivalent fractions. இந்த மாதிரி ஈக்குவல் வேல்யூ இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸை ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு obtaining equivalent fractions. இங்கே பாருங்கள் 1 2 3 4 5 5 காலம்ஸில் 2 ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2/5. the சேம் வந்து 5 காலம்ஸில் இது 3 டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் 1 2 3 4 5 15 காலம்ஸில் 6 காலம் ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ். 2 of the 5 equal parts in the figure are colored. The colored part is 2/5 of the whole figure. When two lines are drawn horizontally in the same figure, the figure gets divided into 15 equal parts. So the fraction that shows the colored part now has changed. Now the fraction of the colored part is 6/15, but colored size is the same. Two figures that have the same size are called equivalent fractions. See, first pictureல total 5 columnsல 2 columns தான் shade பண்ணியிருக்காங்க. The fraction is 2/5. The same columnல எக்ஸ்ட்ரா ஹொரிசோண்டலாக 2 லைன் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா it has changed 15 equal partsல 6 வந்துட்டு கலர் ஷேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. So the fraction of the colored part is now it's a 6/15. பட் colored size is the same. கலர் பண்ண சைஸ் எல்லாமே சேமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சேம் சைஸில் இருக்கிற ஃபிகர்ஸை ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Therefore we see that 2/5 is equal to 6/15. When the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, we get a fraction that is equivalent to the given fraction. See, நியூமரேட்டரும் டினோமினேட்டரும் ஒரு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிற நியூமரேட்டரும் டினோமினேட்டரும் ஒரு நான் ஜீரோ நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனை ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். See, 3 2s are 6, 3 5s are 15. See this example 6.4. Find a fraction with the denominator 20 which is equivalent to 2/5. 2/5க்கு ஈக்குவலாக இருக்கிற ஒரு ஃப்ராக்ஷன் நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பட் அந்த ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிற அந்த ஃப்ராக்ஷனோட டினோமினேட்டர் 20 இருக்கணும். ஸோ 2/5 is equal to denominator 20. இந்த நியூமரேட்டர் நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். Here 4 times the denominator 5 is 20. So multiply the numerator also by 4. See, இங்கே பாருங்கள் 2/5 இங்கே 20 இருக்குது. 5 கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் 20 வரும்? 5 4s are 20. அந்த சேம் 4ஐ மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் ஆன்சராக வரும் 8. ஸோ 5 into 4s are 20, 2 into 4s are 80. Hence the fraction 820 is the equivalent to 2/5. 2/5 ஓட ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன் 8/20. Next, example 6/5. Find a fraction equivalent to 8/20 with the denominator 5. See, 8/20க்கு ஈக்குவலண்ட் ஃப்ராக்ஷன் நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பட் அதை பண்ண போகிற ஃப்ராக்ஷனோட டினோமினேட்டர் 5ஆக இருக்கணும். See, 8/20 5. நியூமரேட்டர் தான் நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். In both fractions, denominator is given, that is 20 and 5. So, இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு denominator என்ன வருது?
20 வருது 5 வருது. Here we get 5 one of the fractions if we divide 20 denominator of the other fraction by 4. See 5 ஓட multiplication tableல 5 4s are 20. 20 4 ஆல divide பண்ணா 5 வரும். At the same 4 இந்த 8 ஆல divide பண்ணா answer 2 வரும். So 2 is the numerator. Thus the fraction 2.5 is equivalent to the fraction 8 by 20. Next exercise 6.2. First one, write the suitable number in the box. First question பாருங்க 1 by 2 is equal to dash by 8. We have to find it out this numerator. See 2 கூட எந்த number multiply பண்ணா 8 answer வரும். 2 4s are 8. And the same 4 numerator ஆல multiply பண்ணா 1 4s are 4. So 1 by 2 is equal to 4 by 8. Next question பாருங்க 1 by 3 is equal to 7 by dash. 1 கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் 7 வரும். 1 கூட 7 மல்டிப்ளை பண்ணால் 7 ஆன்சராக வரும். 1 7s are 7. அதே சேம் 7 இந்த 3 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் you will get 3 7s are 21. So 1 by 3 is equal to 7 by 21. Next 9 2s are 18. அதே சேம் 2 ஆல் கீழே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 11 into 2s are 22. So 9 by 11 is equal to 18 by 22. 5 by 15 is equal to dash by 3. See 3 ஓட டேபிளில் 15 வருதான்னு செக் பண்ணுங்க. 3 5s are 15. So 15 5 ஆல் டிவைட் பண்ணால் is equal to 3. அதே சேம் 5 ஆல் மேலே இருக்கிற நியூமரேட்டரையும் டிவைட் பண்ணால் 5 divided by 5 is equal to 1. So 5 by 15 is equal to 1 by 3. 14 by 26. 26 2 divide பண்ணா 13 answer வரும். 26 divided by 2 is equal to 13. அதே same 2 numerator கூடயும் multiply பண்ணா divide பண்ணா you will get 14 divided by 2 is equal to 7. So 14 26 is equal to 7 by 13. Next see 4 கூட 4 multiply பண்ணா 4 4s are 16. So மேலே இருக்கிற இந்த நம்பர் கூட 4 multiply பண்ணா 8 ஆன்சராக வரணும். ஸோ எந்த நம்பர் கூட 4 multiply பண்ணால் 8 ஆன்சராக வரும் 2 2 4s are 8. So 2 by 4 is equal to 8 by 16. 9 by 11 is equal to 18 by dash. 9 2s are 18. அதே சேம் 2 ஆல் கீழே இருக்கிற 11 மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 11 2s are 22. நெக்ஸ்ட் 1 by dash is equal to 7 by 28. 1 கூட எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்பர் ஆன்சராக வரும் 1 7s are 7. 7 கூட ஏதோ ஒரு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணப்போ 28 ஆன்சராக வந்தது. ஸோ 7 4s are 28. ஸோ 1 by 4 is equal to 7 by 28. நெக்ஸ்ட் பாருங்க 5 5s are 25. ஸோ இந்த நம்பர் கூட 5 மல்டிப்ளை பண்ணப்போ 15 ஆன்சராக வந்தது. ஸோ எந்த நம்பர் கூட 5 மல்டிபிள் பண்ணால் 15 ஆன்சராக வரும் 3 by 5 is equal to 15 by 25. Next find an equivalent fraction with the denominator 18 for each of the following fractions. இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கு எல்லாமே ஒரு ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். which is denominator 18 டினோமினேட்டராக இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸை நாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் 1 by 2. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷனோட டினோமினேட்டர் 18 இருக்கணும். ஸோ 2 9s are 18. the same 9 நியூமரேட்டரால் டிவைட் மல்டிப்ளை பண்ணால் 9. ஸோ 1 by 2 is equal to 9 by 18. நெக்ஸ்ட்டு 2 by 3. 2 by 3. 18 டினோமினேட்டராக இருக்கணும். 3 6 are 18. 2 6 are 12. ஸோ the 2 by 3 ஓட ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன் is 12 by 18. நெக்ஸ்ட்டு 4 by 6 18. see 6 3s are 18. the same 3 நியூமரேட்டரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் 12. ஸோ 12 by 18. நெக்ஸ்ட்டு 2 by 9. 9 2s are 18. the same 2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 2s are 4. ஸோ 2 by 9 is equal to
4/18. Next 7/9 into 18. 9 2s are 18. 7 2s are 14. So 7/9 ஓட ஒரு equivalent fraction is 14/18. Next 5/3. இங்கே 18 ரைட் பண்ணுங்க. 6 3s are 18. 6 5s are 30. 30/18. Next question பாருங்க. Find an equivalent fraction with the denominator 5 for each of the following fractions. இங்கே கொடுத்துருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் equivalent fraction பார்க்கணும். பட் denominator 5 இருக்கணும். 6/15. 5 denominator வரணும். So 15 divided by 3 is equal to 5. 5 3s are 15. 6 divided by 3 is equal to 2. So 2/5. 10/25. 5 denominator வரணும். So 5 5s are 25. So 25 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் 5 ஆன்சராக வரும். அதே சேம் 5ஆல் மேலே இருக்கிற 10 டிவைட் பண்ணால் 2 ஆன்சராக வரும். So 2/5. 10/25 is equal to 2/5. 12/30. 5. 30 divided by 6 is equal to 5. 12 divided by 6 is equal to 2. 2/5. 6/10. 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 2s are 5. 3 ஆன்சராக வரும். So 6 divided by 2 is equal to 3. Next 21 divided by 35. ஆன்சர் 5ஆக வரணும். So 7 5s are divided by 7 is equal to 5. 7 5s are 35. அதே சேம் 5 7 இந்த 21ஆல் டிவைட் பண்ணால் 7 3s are 21. That's all in this class. Thank you.